our beloved Chairman, Justice Joseph Kurian, my beloved friend, Dr. Mr. Ashok Shetty, former Vice Chancellor, Indian Maritime University, Dr. Thomas Isaac, former Finance Minister of Kerala, the distinguished members present here, students, teachers, scholars, and media friends. I deem it an honor to present this paper. தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, அதை சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். தமிழில் சொல்லுவாங்க, ஆனால் கடன்பட்டார் நெஞ்சின் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன். அந்த கடனை பற்றி பயப்படுறது. ஆனால் இலங்கை வேந்தன் அப்படி கம்பராமாயணத்தில் அது மாதிரி சொல்லலை. அதெல்லாம் ஒரு கவிதையில் இது மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார். ஆனால் இன்றைக்கி அமெரிக்கா உலகத்திலேயே கடன் பெற்ற நாடுகளில் அமெரிக்கா தான் அதிகமாக இருக்குது. தேசிய வருமானத்தை விட அமெரிக்காவுடைய கடன் பெருசாக இருக்குது. அந்த நேரத்தில் நாம் வளர்ந்துகின்ற நாடுகளாக இருக்கிற தமிழ்நாடு வளர்ந்த மாநிலமாக இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் கடனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள், கடனால் தமிழ்நாடு அதிகமாக கடன் வாங்கிச்சு அப்படின்னு அரசியல் மேடைகளில் பேசுகிறாங்க. அது நியாயமா சரியா என்பதையும் என்னுடைய உரையில் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். Constitution assigns, as pointed out by many speakers today, the most expenditure-intensive responsibilities: health, education, agriculture, law and order, and social welfare to the states, while vesting the union government with most potent, elastic, and buoyant sources of revenue, including corporate taxes, income tax, custom duties. This vertical imbalance was intended to be corrected through constitutional mechanisms, primarily the Finance Commission, but the introduction of planned economic development and introduced a parallel non-constitutional channel for resource transfer that often operates at cross purposes with the constitutional provisions. As far as the state borrowing is concerned, Article 293 constitutions deal with the provisions of the union powers to levy, collect or raise public debt. They both actually now are operating, but both articles 292 and 293 virtually borrowed from the Government of India Act 1935. I can say all the financial relations that are dealing with the financial articles are exactly borrowed from the Government of India Act. Only provision was included in the Indian Constitution was the appointment of Finance Commission. Even the Finance Commission role is diluted by the terms of reference by the Union Government, because the terms of reference is dictated by the Union Finance Ministry without the consultation of the states. Thus, the Article 2 and what Article Constitutional Framework says, framework of government of borrowing in India, as I told, was actually shaped by the Indian Government of India Act of 1935. Article 293(1) empowers states to borrow within India upon the security of the consolidated fund of the state. Article 293(3) section, the critical clause stating that the states which are indebted to the Union government cannot, without the consent of the Government of India, raise any loan. That's why the state cannot raise loans independently. Article 93(4)
that is a very important article, allows the union government to impose conditions on such consent. Suppose Tamil Nadu government wanted to borrow for urgent purposes, it has to get the approval of the union government. In contrast, the 293.1, 293.3, 293.4 all dealing with the state borrowing powers under the Constitution. Article 293, in contrast, grants the union government unlimited borrowing power without similar constraints creating a fundamental asymmetry in fiscal autonomy. I would like to point out about the framework of Government of India Act also. The Government of India Act 1919 came to implemented in Tamil Nadu. Justice Party came power using this provision in 1921. But that system was called a diarchy system. The diarchy, even in the diarchy system, the Justice Party was able to deliver very good results in terms of social and social welfare developments. Pointing out this achievement, Aringer Anna, 1937, he spoke supporting Raja Publi. Actually, I recently seen this evidence. What Anna argued, after having worked diarchy in the most successful manner, we have right to approach the electorate for fresh support. We can point out our various legislative measures, some of which are the most far-reaching character, all of them for public good. Anna used to have the word public good in the early 1937. And you know, Justice Party made a reservation policy, introduced a reservation policy, which is a very inclusive reservation policy. It gave education employment opportunities for all communities in the then Madras Presidency. That is Anna said. Why this has changed? After implementation of 5-year plans in India, the states have to depend more on union government and planning commission. Planning commission gave financial assistance. The financial assistance is more in the form of loan assistance. But the states become indebted to union government. That is why there are some economists call the union-state relations in India is creditor-debtor relationship, they mentioned. Now, the finance commissions came into the rescue of the states and recommended some concessions, debt relief measures in the initial period. However, these things have worked not efficiently, but the state government debt also increased. I am giving some points. In 2001, total states borrowed 5.5 lakhs crores. Now, what is the position? 23-24, 84 lakhs crores now states borrowed. That represents more than a 15% increase in nominal terms since 2000. 2023-4, actually 5.5 crores to 84 lakhs crores. Actually, what is the composition of debt? How debt raises, the states raises debt. Market borrowings now constitute 60 to 70% of the state total borrowings, rising from 40,000 crores in 2005 to 7.1 lakhs crores in 23-24. This is another thing. Similarly, the government is making lot of efforts to contain the debt
payment Tamil Nadu is able to sustain because Tamil Nadu is borrowing the total state DCP 3% only followed. That's though we are borrowing heavily, but we are able to repay it. We are also following the norms set by the Finance Commission. Therefore, we have to reduce the borrowing, but the government of India is now allowing private sector borrowing is encouraged through the banks. Banks, what they are doing, banks is giving lot of concessions for private sector, but they are not extending to the state. அம்பானி அதானி இந்த முதலாளிகள்லாம் சேர்ந்து இந்த 10 வருஷத்தில் 10 லட்சம் ரூபா லட்சம் கோடிக்கு பேங்க்ஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. The states were not given that kind of facility. Therefore, the debt position is a very critical position, but I am not able to go into detail because Deputy Chief Minister has arrived. I am going to finish my lecture, but there must be a rearrangement of union-state relations, but to oversee this debt problem faced by the states. அதில் ஒன்றே நான் சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். Morning also many speakers mentioned about அண்ணா. கவர்னர் அவளை பற்றி கூட சொன்னாங்க. மோகன் கோபால் அவர்கள் கவர்னரே வேணான்னு. அண்ணா ஒரு தான் இந்தியாவிலே முதல்ல கவர்னரை பற்றி என்ன சொன்னார்? ஆட்டுக்கு தாடி நாட்டுக்கு கவர்னர் சொன்னார். ஆட்டுக்கு தாடி நாட்டுக்கு கவர்னர் சொன்னார். கவர்னர் வேணான்னு இந்தியாவிலே சொன்ன ஒரே தலைவர் அறிஞர் அண்ணா. அதுக்கப்புறம் அண்ணா கடைசியாக சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறாரு? இப்போ இந்திய அரசு கடைபிடிக்கின்ற பொருளாதார கொள்கை எப்படி இருக்குன்னா, கார்ப்பரேட் செக்டருக்கு ஆதரவாக இருக்குது, ஸ்டேட்டுக்கு ஆதரவாக இல்லை. கார்ப்பரேட் செக்டருக்கு ஆதரவாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் இந்த தள்ளுபடி, அப்புறம் அவங்களுக்கு கொடுக்குற கன்செஷன்ஸ், டேக்ஸ் கன்செஷன், இதெல்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் இது ஒரு பிளான்டு எக்கானமிட்டு நான் பிளான்டு எக்கானமி மார்க்கெட் ட்ரிவன் எக்கானமிக்கு வந்து, இந்த மார்க்கெட் ட்ரிவன் எக்கானமியில் யார் பலன் பெறுறாங்கன்னா பெரும் முதலாளிகள் தான் பலன் பெறுகிறார்கள். அதே நேரத்தில் மாநிலங்கள் கடனாக இருக்கட்டும், நிதி பகிர்வாக இருக்கட்டும், எல்லாத்திலையும் மாநிலங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. இதை தான் அண்ணா ஒரு கடைசியாக தன்னுடைய உரையில் ஒரு ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, அண்ணா இந்த இந்தியாவில் மொரோவிய நாட்டில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, அந்த பழமொழியை நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு அண்ணா, வேடிக்கையாக சொல்கிறார். மொரோவிய நாட்டில் ஒரு பழமொழி என்ன சொல்லுதுன்னா, கடவுள் சொர்க்கத்தில் தூங்குறான், பணக்காரன் பஞ்சிமத்தில் தூங்குறான், ஏழை தெருவில் நிற்கிறான், அந்த அளவுக்கு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது. இந்த ஏற்றத்தாழ்வை நீக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அண்ணா கேட்டுட்டு என்ன சொல்கிறாரு, மாநில உறவுகளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும், மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சி வழங்க வேண்டும் என்று அண்ணா சொல்லிட்டார் 69. அதனால்தான் 69க்கு பிறகு கலைஞர் முதலமைச்சரான பிறகு இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக ராஜமன்னார் குழு அமைச்சார். இன்றைக்கும் ராஜமன்னாருடைய குழுவில் இருக்கிற பல அறிக்கைகளை ஒன்றிய அரசு அன்றே ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்கிற பல இடையூறுகளை, மாநிலக்கும் ஒன்றிய அரசுக்கு இருக்க உறவுகளில் இருக்கிற சிக்கல்கள்லாம் தீர்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று கூறி, நாம் இந்த பல பிரச்சனைகளை பேசினாங்க. காலையில் இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை எப்படி எல்லாம் மாற்றி அமைக்கணும், கல்வியில் எப்படி இடைஞ்சல் இருக்குது, எல்லாத்தையும் இந்த குழு நிச்சயமாக பரிசீலிக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம், நன்றி.